Hey guys, good evening. Can we start? Guys, good evening. Can we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Guys, let's begin. We are discussing this VPC, guys, right? Virtual Private Cloud. So yesterday we introduced a few more component additional to your VPC inside that. So we have a internet gateway and we have a routing table, right? Internet gateway and route table. I hope you are remembering the route table. Basically, it will decides the route, how the traffic is flowing, who is giving the answer. Route table is giving the answer. And who is giving the internet? Internet gateway is the person, or maybe a device that is giving or enabling a communication over the internet inside the resources of your public. Fine, that's we have done. Can we start it again, right? So what I will do, I will create one VPC now. I will create one VPC now, as I'm going to take only today 30 or 40 minute session. I have another session at 9:15. Okay. So fine. So let me clicking on creating a new VPC. So I will go with your VPC as of now. In every region, we have a default VPC, right? This is my default VPC. What I will do, I will create my custom VPC. I will create my custom VPC. Say this is my custom VPC. My custom VPC. So I will select some CIDR range, say 10.0.0.0 slash what? I can give 16. Right? So that's it. Let me clicking on create VPC. Now what will happen? Or VPC you create. You will get one VPC which is called custom VPC. The CIDR range is 10.0.0.0 slash 16. Whenever you create a VPC, you will get default or main routing table, right? Yes or no? So when I copy this VPC ID, for this VPC, we have an ID called VPC ID. I will copy this. When you go with the routing table, when you press enter, I can see, right? There is a main routing table. There is a main routing table, correct? And is there any subnet? No, right? There is no subnet. So what I need to do, I have to create the subnet as well. So can I create the subnet? Let me clicking on create subnet. Let me clicking on create subnet. So here I can select a VPC, which is my custom VPC. And here you have to give the subnet. Say this is one my custom VPC icon of public subnet. I can give a name called public subnet. And this is not a public subnet. As of now, I'm giving name, just a name. And I will select the CIDR range 10.0.0 slash say 24. And add one more subnet for my private. So this is my icon, custom, icon, VPC, icon, private, icon, subnet. And here I can give the CIDR range for private 10.0.1.0 slash 24 I have given. That's it. Let me clicking on create subnet. How many subnet I have created? How many subnet I have created? There are 2 subnet I have created for this particular VPC. Right? So if I copy this VPC ID, if I copy this VPC ID, if I go to this subnet, how many subnets are there? How many subnets are there? Totally we have it 2 subnet. One is public subnet and another one is private subnet. Any question till here, guys? Can you confirm? Any Yes, question sir. till here? No. No, right? So what I will do, I will launch one EC2 machine in the public subnet. I will launch one EC2 machine in the public subnet. So I will clicking on launch instance. Say this is my public, my custom VPC, say public EC2, like that I'm giving some name. And I have selected the Linux AMI, instance type it is T2 micro, and I will go with the key pair, which is the same. And I can clicking on network settings. Here I am selecting my custom VPC. And the public subnet I'm going to select. If it is a public, I have to enable the public IP address. Is that right? Yes. Right. Once it is completed, I can clicking on launch instance. What happened? T2 microfeed, the selected instance is not supported in the zone called AP South 1C. Okay, let me go with another, which is free tier. Is there any free tier? No, I am going to have a free tier. Okay, I will go with paid version. T2 Nano. It is also not available.
Hit to launch. Please select a different instance type or subnet. I made one mistake, so I shouldn't create it. Okay. Can I able to select 1 minute, guys? So what I will do, I will go with the VPC. In a pracharana, I will go with the subnet. And this is the public subnet. The public subnet again select it. என்ன select ஆச்சு என்ன select ஆயிருக்கு 1C select ஆயிருக்கு இல்ல 1C select ஆயிருக்கு இது edit பண்ண முடியுமான்னு பாப்போம் clicking on this action and edit share subnet no view detail edit route table edit network delete subnet okay better I will delete the sub action delete this subnet let me delete this okay once again I will create the subnet so I will go with this custom VPC and here I can give my hyphen custom hyphen VPC hyphen VPC public hyphen subnet like that I'm giving some name here I will select 1A better I will select 1A now I will give the CIDR range 10.0.0 / 16 to the CIDR and I will add another subnet. So this is also my hyphen custom hyphen VPC hyphen private hyphen subnet I'm giving and here also I'm selecting 1A better. I will go with 10.0.1.0 / 24 right. So am I giving 24 here also? Made the mistake. See, I have to give 24 here. I have to give 24 here. Now let me clicking on create sum. Now see, there are 2 subnet got created. Now let me clicking on EC2. I will go to the EC2 instances, launch instance. Here I can give my hyphen custom hyphen VPC hyphen public hyphen EC2 EMI it's okay. T2 micro okay. Key pair I will select this one. I will select this one. Network settings edit. Go with the custom VPC. Go with the custom VPC. Select the public subnet. Select the public subnet. And here you have to enable the public IP address. Let me clicking on launch instance. There is no error. Fine. So here I have my EC2 machine. Yes or no? So I will try to connect this EC2 machine, right? So what I will do, I will clicking on this. And you got the public IP address also, but it is not enabled. So I will go to the terminal. I will go to the terminal. Fine. Let us wait, guys. Let us wait. So it is running. Clicking on connect SSH client. Okay. So I will copy this. Here you have to type CD download and enable the permission and copy this, paste it here. Now let us try to connect this EC2 machine. I think it is not available here. Okay. 1 minute, guys. So cd space dot cd space documents and then this is chmod and then SSH client. But the problem is it will not work. Why? Yeah, correct agla. Yeah, correct agla. Arun Kokila, Linkesh Srini. Routing. Internet gateway. Internet gateway I know create panna. So how to create the internet gateway? Here we have internet gateway. Here we have internet gateway. Now create an internet gateway. Say this is my internet gateway. Say I can give IGW as a name. Internet gateway. Simply create an internet gateway. Now this attach panna correct ah? Yarke. And the particular VPC case. This is custom VPC. This is another attach panita. Attach panita. Poduma. We need to routing. Exactly. We have to go for routing table. Routing table is the medium between internet gateway and public subnet. So what I should do? I have to create the route table, right? Either in the routing table pola. Better. Routing table create. Say this is my public
route table ன்ற மாதிரி நேம் கொடுத்துக்கிறேன். இதுல எந்த விபிசி custom VPC I can create the route table. இந்த route table போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணனும்? I have to configure, correct? So I have to configure எந்த subnet configure பண்ணனும்? Exactly, super. So edit subnet configuration, public subnet configure பண்ணனும். Along with that internet gateway configure பண்ணனும். Edit routes. இதத்துல I have to add the route 0.00. exactly, internet and then internet gateway. Super, that's it. Now let me see the command for terminal and I will try once again to connect that particular EC2 instance. Press yes. Now it is connected, right? Yes, Now it is connected. Yes or no? Yes, connected. Any question till here? இதுதான் நம்ம நேத்து பண்ணோம். Just a revision. ஏதாவது டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும்? இல்ல. Super. Now I will launch the private instance. Can we launch the private instance? Can we launch the private instance? We will launch the private instance. Go to EC2. Go to EC2. Clicking on launch instance. Clicking on launch instance. Here I can give what? My iPhone say custom, iPhone VPC, iPhone private, iPhone instance. Right on. இப்ப கீழ வந்துட்டு select the AMI, select the T2 micro, select the keypad, edit the network configuration. Here select the my custom VPC. This should be private subnet and you have to disable that. You have to disable that public IP address. Just clicking on launch instance. Guys, na speed up போறேனா? Guys, na speed up போறேனா? இல்ல. Others, Kokila linkage, speed up இருக்கா? No, Okay, no. right, okay. Right, now come below, view all instances. இப்ப என்கிட்ட private EC2 ready. Private EC2 ready. But private EC2 connect பண்ண முடியுமா? முடியாது. Can I able to connect? No, right? We cannot able to connect. The reason because it doesn't have a public IP address. எப்படி connect பண்ண முடியும்? Public IP address இல்லாத ஒருத்தரை எப்படி connect பண்ண முடியும்? முடியாது. அதுக்காக தான் என்ன பண்ணேன்? Public EC2 ல இருந்து private EC2 ping பண்ண சொன்னேன். ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம என்ன பண்ணோம்? Ping space say suppose google.com அப்படின்னு நான் கொடுத்தா ping ஆகுதான்னு பாருங்க. Ping ஆகுது. Ping ஆகுதா இல்லையா? Ping ஆகுது. அதுவே ping இங்க இருந்து யாரை ping பண்ண பாக்குறேன்? Private EC2. Private EC2 யாரு? இவர்தான். Private EC2 ping பண்ண பாக்குறேன். Ping ஆகல. Ping ஆகுதா இல்லையா? Ping ஆகல. என்ன பண்ணணும்? ஞாபகம் இருக்கா பார்க்கலாம். என்ன பண்ணுவோம்? நேத்து என்ன பண்ணோம்? பிரைவேட்டுக்குள்ள போயிட்டு இந்த ரூல் எக்ஸாக்ட்லி பிரைவேட்டுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? செக்யூரிட்டி குரூப் அலோ பண்ணணும். பப்ளிக் செக்யூரிட்டி குரூப் அலோ பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? பப்ளிக் செக்யூரிட்டி குரூப் அலோ பண்ணணும். பிரைவேட்டுக்குள்ள போயிட்டு பப்ளிக் செக்யூரிட்டி குரூப் அலோ பண்ணணும். பிரைவேட்டுக்குள்ள போயிட்டு செக்யூரிட்டி குரூப்ல போயிட்டு எடிட் இன்பவுண்ட் ரூலுக்குள்ள எந்த டிராபிக் அலோ பண்ணணும்? பிங் கமாண்ட். பிங் கமாண்டுக்கு இதை சொன்னேன். ஆல் ஐசிஎம்பி ஐபி வெர்ஷன் 4 இதுல போயிட்டு யாருடைய ஐபி யார் அலோ பண்ணணும்? பப்ளிக். இப்ப என்ன பண்ணலாம்? let me take duplicate. இந்த இடத்துல EC2 குள்ள போயிட்டு பப்ளிக்கோட செக்யூரிட்டி குரூப் என்னன்னு பார்ப்போம். பப்ளிக்கோட செக்யூரிட்டி குரூப்பை காப்பி பண்ணிப்போம். பப்ளிக்கோட செக்யூரிட்டி குரூப்பை காப்பி பண்ணணும். இங்க இருக்க பாருங்க. இதை காப்பி பண்ணி ஜஸ்ட் இங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அவ்வளவுதான். சேவ் பண்ணிக்கணும். முடிஞ்சு போச்சு. முடிஞ்சு போச்சு. Now let's try. Now let's try. Can we able to ping it or not? Let's see. Is it pinging, right? Yes or no? Yes. இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் தான் நேத்து முடிச்சிருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ஆமாம் சார். டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும்? நோ சார். ரைட். பட் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா பப்ளிக் EC2ல இருந்து பிரைவேட் EC2வை பிங் பண்ண முடியுது. பிரைவேட் EC2வை டைரக்டா கனெக்ட் பண்ண முடியல. இப்போ நான் பப்ளிக் EC2ல இருந்து பிரைவேட் EC2வை பிங் பண்ண முடியுது இல்ல? நான் இப்ப பிரைவேட் EC2வை கனெக்ட் பண்ண பார்க்க போறேன். எங்க இருந்து கனெக்ட் பண்ண போறேன்? பப்ளிக் EC2ல இருந்து பிரைவேட் EC2வை கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண போறேன். ட்ரை பண்ணலாமா? சி நல்லா கவனிங்க. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த அதாவது புரிஞ்சிச்சு. ஒரு நிமிஷம். இப்போ
இது வேண்டாம். என்ன பண்ணலாம்? Let me open the subline. இங்க பாருங்க. நீங்க என்கிட்ட ஒரு லேப்டாப் இருக்கு. என்னுடைய லேப்டாப் மேக் லேப்டாப் இல்ல ஏதோ ஒரு லேப்டாப். என்கிட்ட லேப்டாப் இருந்துச்சு. இந்த லேப்டாப்புக்கு மேல நான் என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்? ஒரு EC2 மிஷின் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இந்த லேப்டாப்புக்கு மேல என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்? EC2 மிஷின். என்ன EC2 மிஷின்? பப்ளிக் EC2 மிஷின். எங்க கிரியேட் பண்ண? AWS கிளவுட்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஒத்துக்கிறீங்களா ஒத்துக்க மாட்டீங்களா? என் லேப்டாப்ல என்ன பண்ணிருக்கேன்? AWS லான்ச் பண்ணி ஒரு பப்ளிக் EC2 சர்வரை கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அப்ப இந்த EC2 எதுல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு? ஆன் டாப் ஆஃப் மை லேப்டாப் இட் இஸ் ரன்னிங். இந்த லேப்டாப்ல இருந்து இந்த EC2 கனெக்ட் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன கனெக்டிவிட்டி பயன்படுத்துறீங்க? SSH கனெக்டிவிட்டி பயன்படுத்துறீங்க. ஞாபகம் இருக்கா? உங்க டெர்மினல்ல நீங்க என்ன டைப் பண்ணீங்க? SSH ஸ்பேஸ் -i அதனை யூஸ் பண்ணீங்க. ஆமாவா இல்லையா? ஞாபகம் இருக்கா? இந்த கமாண்ட் எழுதுறது நீங்க இந்த IP அட்ரஸ் இருக்கிற EC2 மிஷினை கனெக்ட் பண்றதுக்காக நீங்க SSH என்ற கனெக்டிவிட்டியை பயன்படுத்தி யார கொடுத்தீங்க? யார் இது? கீங்க பிரைவேட் கீ இல்ல. இந்த பிரைவேட் கீவை பயன்படுத்தி தானே இந்த EC2 மிஷினை கனெக்ட் பண்ணீங்க. ஆமாவா இல்லையா? கீப்பரை யூஸ் பண்ணி தானே இந்த EC2 மிஷினை கனெக்ட் பண்ணீங்க. இது வரைக்கும் நீங்க பண்ணீங்க. உங்க லேப்டாப்ல SSH கனெக்டிவிட்டி மூலமா EC2 மிஷினை கனெக்ட் பண்ணீங்க. இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? இது ஒரு லேப்டாப் நம்பர் 2 அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கங்க. இப்ப இந்த லேப்டாப் 2ல இருந்து நீங்க யாரை கனெக்ட் பண்ண நினைக்கிறீங்க? பிரைவேட் EC2 கனெக்ட் பண்ண போறீங்க. பிரைவேட் EC2 கனெக்ட் பண்ண போறீங்க. இது ஒரு லேப்டாப், இது ஒரு லேப்டாப் 3. அப்போ நடுவுல என்ன பயன்படுத்தணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பப்ளிக் EC2ல இருந்து பிரைவேட் EC2 கனெக்ட் பண்றதுக்கு நடுவுல என்ன பயன்படுத்தணும்? அதே SSH பிளஸ் கீ பேர் தான். அதே SSH வித் கீ பேர் தான். நான் சொல்றது புரியுமா புரியாதா? இங்க பாருங்க, உங்க லேப்டாப்ல இருந்து EC2 மிஷினை கனெக்ட் பண்றதுக்காக நீங்க SSH பிளஸ் கீ பேர் பயன்படுத்துறீங்களா? அதே மாதிரி பப்ளிக் EC2ல இருந்து இப்ப நான் யாரை கனெக்ட் பண்ண போறேன்? பிரைவேட் EC2 கனெக்ட் பண்ண போறேன். எதை பயன்படுத்தி? SSH பிளஸ் கீ பேரை பயன்படுத்தி. புரியுமா புரியாதா? அது மட்டும் சொல்லுங்க. எஸ்ஆது 3 லேப்டாப் மாதிரி நினைச்சுக்கணும். அப்பதான் புரியும். இதை பிராக்டிகலா பண்ணும். அப்புறம் புரியுதாப்பா? லிசன். ரைட். So I will clear this. இது என்னுடைய பப்ளிக் EC2. இந்த பப்ளிக் EC2 வந்து யாரை கனெக்ட் பண்ணோம்? பிரைவேட் EC2. முதல்ல என்ன வேணும் உங்களுக்கு? கீ பேர் வேணும். நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, என்னுடைய லோக்கல் மிஷின்ல அந்த கீ பேர் வச்சிருக்கேன். எங்க டாக்குமெண்ட் ஃபோல்டர்ல எங்க இருக்கு பாருங்க. இது இருக்காங்க பாருங்க. இந்த கீ பேரை ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்ணும். ஓபன் வித் அதர் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி ஓபன் பண்ணுவோமே. எதை யூஸ் பண்ணி ஓபன் பண்றது? இஸ் தேர் எனி ஃபைல்? எஸ், நோட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு. இதை வச்சு ஓபன் பண்ணுவோம். நோ. ரைட் கிளிக், ஓபன் வித் அதர். இஸ் தேர் எனி டெக்ஸ்ட் எடிட் ஒரு ஃபைல் இருக்கு. இதை வச்சு ஓபன் பண்ணுங்க. What happened? Cancel. Oh, this many file got deleted. Open. 1 minute, guys. So I will right click, open with other. Is there any other file? இதுல ஒரு இஷ்யூ இருக்கு, அதனால இது ஓபன் ஆகல. Let me open the Sublime. Yeah. இந்த எடிட்டர் வச்சு ஓபன் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். இங்க இருக்கிற அந்த கீ இதை அப்படியே என்ன பண்ணிக்கோங்க, காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்க லினக்ஸ் மிஷினுக்கு போங்க. இதுக்குள்ள போயிட்டு டைப் பண்ணுங்க vim ஸ்பேஸ் அந்த கீப்பர் ஃபைல் நேம் என்னது? vm1 keeper.pem. இது ஓபன் பண்ண உடனே இது மாதிரி ஓபன் ஆகும். இதுல போயிட்டு நீங்க அப்படியே அதை பேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதுதான். Ctrl V. பேஸ்ட் ஆயிடுச்சா? பேஸ்ட் பண்ண அப்புறமா இதை சேவ் பண்ணணும். இந்த ஃபைல் எப்படி திரும்ப சேவ் பண்ணோம்? எஸ்கேப் :wq எக்ஸ்லமெட்ரி இப்படிதான் சேவ் பண்ணும். :wq எக்ஸ்லமெட்ரி. இதை கொடுத்து என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் சேவ் ஆயிடும்.
அந்த ஃபைல் சேவ் ஆயிடும். இப்ப ரன் பண்ணலாம். SSH இங்க பாத்துக்கங்க, இந்த ஐபி அட்ரஸ் யாரோட ஐபி அட்ரஸ்? உங்களோட EC2 மிஷினோட ஐபி அட்ரஸ் பாருங்க. பப்ளிக் EC2 ஐபி அட்ரஸ் என்னன்னு பாருங்க. 10.0.0.212 இருக்கா? இருக்கா? இப்ப நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணலாம்? SSH space -i keeper name என்னது? VM1 keeper dot pem space what is the username? EC2 user @ private machine தான் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் இல்லையே. அப்புறம் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க, பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, என்டர் கொடுப்போமா? and press enter. yes or no? yes. ஓ பர்மிஷன் டினைட். ஏன்? அந்த chmod போடல, அதனால chmod 400 VM1 keeper dot pem அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுவோம். பாத்தீங்களா? இப்ப இங்க என்ன பாத்தீங்களா? 10.0.1141 யாரோட ஐபி அட்ரஸ்? பிரைவேட். இப்ப நம்மளால பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் கனெக்ட் பண்ண முடியுது. டைரக்டா உங்களால பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் கனெக்ட் பண்ண முடியல. எதை பயன்படுத்தி பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் கனெக்ட் பண்ண? பப்ளிக் EC2 பயன்படுத்தி கனெக்ட் பண்ண. பப்ளிக் சப்நெட்ல இருக்கிற பப்ளிக் EC2 பயன்படுத்தினா யாரை கனெக்ட் பண்ண? பிரைவேட் EC2 கனெக்ட் பண்ண. இது இன்டைரக்ட் வேலை. அதனாலதான் இந்த பப்ளிக் EC2க்கு என்ன தெரியுமா பேர் சொல்லுவாங்க? ஜம்ப் சர்வர்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல ஜம்ப் ஹோஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இங்க பப்ளிக் EC2 இருந்து பிரைவேட் EC2க்கு ஜம்ப் ஆயிட்டல்ல, அதனால அதுக்கு பேரு ஜம்ப் சர்வர். எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு, எத்தனை பேருக்கு புரியல சொல்லுங்க, நான் திருப்பி கூட ரிப்பீட் பண்றேன். ஆமா சொல்றேன். அருண், கோகிலா, லிங்கேஷ், ஸ்ரீனி, உதிஷ்ணா, ரெங்கநாதன், கேன் யூ கன்ஃபார்ம்? ஓகே தான். எங்கிருந்து எங்க ஜம்ப் ஆனீங்க? எங்கிருந்து எங்க ஜம்ப் ஆனீங்க? பப்ளிக் EC2 டு பிரைவேட் EC2. அதனால பப்ளிக் EC2க்கு இன்னொரு பேர் என்னது? ஜம்ப் சர்வர், ஜம்ப் சர்வர் ஆர் ஜம்ப் ஹோஸ்ட், ஆர் பேஷன் சர்வர், எல்லாம் ஒண்ணுதான். நேத்து இந்த நேம் நான் எழுதுனேன், நீங்க மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நேத்து இந்த நேம் நான் எழுதுனேன், ஞாபகம் இருக்கா? ஜம்ப் சர்வர் ஆர் ஜம்ப் ஹோஸ்ட் ஆர் பேஷன் ஹோஸ்ட், எல்லாம் ஒண்ணுதான். இன்டர்வியூலே கேட்கலாம் சில டைம் இந்த கொஸ்டின். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்கலாம். அப்ப நீங்க இதைதான் சொல்லணும். பிரைவேட் EC2 டைரக்டா கனெக்ட் பண்ண முடியாது, அதனால பப்ளிக் EC2 இருந்து பிரைவேட் EC2க்கு நான் கனெக்ட் பண்ண பாக்குறேன். அதனால நான் என்ன பண்றேன்? SSH கனெக்டிவிட்டி மூலமா பண்றேன். இப்ப நீங்க கேட்கலாம், பிரைவேட் EC2க்குள்ள போயிட்டீங்கல்ல, இதெல்லாம் பிரைவேட் EC2, இங்க இருந்து பிங் google.com அப்படின்னு தரேன், பிங் ஆகாது. பப்ளிக் EC2க்கு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இன்டர்நெட் கேட்வே கொடுத்துச்சு, பிரைவேட் EC2க்கு யார் இன்டர்நெட் கொடுக்குறது? ஆமாவா இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? அப்ப பிரைவேட் EC2 google.com கொடுத்தா லாகின் ஆகாது. காரணம் அதுக்கு இன்டர்நெட்லாம் கிடைக்காது. இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி ஏற்படுத்தணும். எப்படி இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி ஏற்படுத்தணும்? சரிங்க, ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் EC2க்கு இன்டர்நெட் வேணும். பிரைவேட் EC2க்கு எதுக்கு இன்டர்நெட்? பப்ளிக் EC2க்கு இன்டர்நெட் வேணும். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் google.com அது வந்து பப்ளிக் EC2ல தான் லான்ச் பண்ணிருப்பாங்க. அதனால தான் நம்ம எல்லாரும் லாகின் பண்றோம். நமக்கு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இருந்தாவே நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பப்ளிக் EC2க்கு யூஸ் பண்ண முடியும். பட் பிரைவேட் EC2ன்றது ஒரு டேட்டா பேஸ் இல்ல, அதுக்கு ஏன் இன்டர்நெட் வேணும்? அதுக்கும் ஏன் இன்டர்நெட் வேணும்னா, அதுலயே சாஃப்ட்வேர்ல அப்டேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வேணும்ல. சில டைம் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணுவோம், சில டைம் செக்யூரிட்டி அப்டேட் பண்ணுவோம். அந்த டைம்ல அதுக்கு இன்டர்நெட் வேணும்ல, டெம்பரரியா. அப்ப அதுக்கு எப்படி இன்டர்நெட் கொடுப்பாங்க? அதுதான் நம்ம இப்ப கத்துக்க போறோம். கைஸ், நீங்க எல்லாம் சைலண்டா இருக்கிறத பார்த்தா எனக்கு புரியாத எதுவும் நடத்துற மாதிரி இருக்கு. will you able to understand or not? Can we continue tomorrow if you are not interested? Yeah, what I'm saying, public EC2க்கு இன்டர்நெட் எப்பவுமே தேவை. ஆனா பிரைவேட் EC2க்கு சில நேரங்கள்ல இன்டர்நெட் தேவைப்படும். அதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பிரைவேட் EC2க்கு எப்படி இன்டர்நெட் கிடைக்குதுன்னு. டைரக்டா ஒரு யூசர் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, ஆனா அதுலயும் என்ன தேவைப்பட வேண்டியதா இருக்கும்?
சில டைம்ல சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்றதுக்காக இன்டர்நெட் தேவைப்பட வேண்டியதா இருக்கும். சரி, இதை எப்படி பண்ண போறோம்ன்றதான் கேள்வி. இதை எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, எதை யூஸ் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணுவாங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு டிவைஸ் தேவைப்படுது. அந்த டிவைஸுக்கு பேரு பிரைவேட் EC2க்கு இன்டர்நெட் வேண்டாம், அதுக்கு ஒரு டிவைஸ் தேவை. அந்த டிவைஸுக்கு பேரு NAT கேட்வே. அந்த டிவைஸுக்கு பேரு NAT கேட்வே. NAT கேட்வேனா நெட்வொர்க் ஆக்சஸ் டிரான்ஸ்லேஷன். Network gateway is a device. It's a device which will enable the internet over the network. Internet over the network to the resources inside the private subnet while isolating or restricting inbound request. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கொஞ்ச நேரத்துல புரியும். கொஞ்ச நேரத்துல இது வேர்டுக்கு நான் மீனிங் சொல்றேன். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்க இன்டர்நெட் கேட்வே போனா இது இன்பவுண்ட் ரெக்வஸ்ட், போத் அவுட்பவுண்ட் ரெக்வஸ்ட் ரெண்டுமே அலோவ் பண்ணும். பட் NAT கேட்வே போனா எதை மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணும்? அவுட்பவுண்ட் ரெக்வஸ்ட் மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணும். இன்பவுண்ட் ரெக்வஸ்ட் அலோவ் பண்ணாது. இதுக்கு மீனிங் என்ன? கொஞ்ச நேரத்துல புரிய வைக்கிறேன். இப்பத்துக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இப்ப என்கிட்ட I have already internet gateway. Agree? I already have internet gateway. இந்த internet gateway இந்த இடத்துல என்கிட்ட private subnet இருக்கு. What we have? This is my private subnet. Private subnetல தான் என்னுடைய private EC2 இருக்கு. internet gateway private subnet நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியாது. internet gateway only for what? Public subnetக்கு. யாரோட கனெக்ட் பண்ண முடியாது? பிரைவேட் சப்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ண முடியாது. டைரக்டா கனெக்ட் பண்ண முடியாது. இன் பிட்வீன்ல நான் யாரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறேன்னா, இன் பிட்வீன்ல NAT கேட்வேவை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறேன். இந்த NAT கேட்வே என்ன பண்ணுனா, இந்த இன்டர்நெட் கேட்வே கொடுக்கிற இன்டர்நெட்டை அலோவ் பண்ணாது. It will not allow the inbound access. It will restrict the access. It will restrict the internet. It will block the inbound access. அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணும்? இந்த பிரைவேட் சப்நெட்ல ஒரு EC2 மிஷின் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இந்த EC2 மிஷினுக்கு இன்டர்நெட் வேணும். இது என்ன பண்ணும்? பிரைவேட் சப்நெட் NAT கேட்வேயோட கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். இந்த NAT கேட்வே யாருக்கு இருந்து இன்டர்நெட்டை கொடுக்கும்? இன்டர்நெட் கேட்வேல இருந்து. அப்போ NAT கேட்வே அலோவ் பண்றது ஒன்லி அவுட்பவுண்ட் ரெக்வஸ்ட் மட்டும்தான். NAT கேட்வே அலோவ் பண்றது என்னது? அவுட்பவுண்ட் ரெக்வஸ்ட் மட்டும் தான். இன்பவுண்ட் ரெக்வஸ்ட் என்ன பண்ண முடியாது? அலோவ் ஆகாது. Are you getting my point? Yes. இப்போ என்னுடைய கேள்வி ரொம்ப சிம்பிள். Can you tell me இந்த NAT கேட்வே எங்க பிளேஸ் பண்ணணும்? அதை மட்டும் சொல்லுது. இந்த NAT கேட்வே நம்ம பப்ளிக் சப்நெட்ல பிளேஸ் பண்ணுவோமா இல்ல பிரைவேட் சப்நெட்ல பிளேஸ் பண்ணுவோமா? Can anyone tell me? நீங்க நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. NAT கேட்வே எதுக்கும் நடுவுல இருக்கு? இன்டர்நெட் கேட்வேக்கும் பிரைவேட் சப்நெட்டுக்கும் நடுவுல இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ எனக்கு என்ன பதில் வேணும்னா, NAT கேட்வே நம்ம எங்க பிளேஸ் பண்ணுவோம்? பப்ளிக் சப்நெட்லயா பிரைவேட் சப்நெட்லயா? I think public. கரெக்டா சொன்னீங்க. பப்ளிக் சப்நெட் தான். ஏன் பப்ளிக் சப்நெட்? பப்ளிக் சப்நெட் தான் யாரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு? இன்டர்நெட் கேட்வேயோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப NAT கேட்வே எங்க இருந்தா மட்டும் தான் இன்டர்நெட் எடுத்து கொடுக்க முடியாது. இன்டர்நெட் அலோவ் பண்ண முடியும். அதாவது அவுட் சைட் டிராபிக்கை எனேபிள் பண்ண முடியும். அவுட் சைட் டிராபிக் எனேபிள் பண்றதுக்கு யார் வேணும்? NAT கேட்வே. அப்ப எதுல இருக்கணும்? பப்ளிக் சப்நெட். ரொம்ப சூப்பர். அடுத்த கேள்வி நான் கேட்கிறேன். ரைட். In which subnet routing table you will configure the NAT gateway? இந்த NAT gateway எந்த சப்நெட்ல கான்ஃபிகர் பண்ணுவீங்க? எந்த ரவுட்டிங் டேபிள் சப்நெட்ல கான்ஃபிகர் பண்ணுவீங்க? பப்ளிக் ரவுட்டிங் டேபிள்ல கான்ஃபிகர் பண்ணுவீங்களா இல்ல பிரைவேட் ரவுட்டிங் டேபிள்ல கான்ஃபிகர் பண்ணுவீங்களா? NAT gateway. இன்டர்நெட் கேட்வே எங்க கான்ஃபிகர் பண்ணீங்க? பப்ளிக் ரவுட்டிங் டேபிள்லயா இல்ல பிரைவேட் ரவுட்டிங் டேபிள்லயா?
இன்டர்நெட் கேட்வே Public. பப்ளிக் ரவுட்டிங் டேபிள கான்ஃபிகர் பண்ணீங்க. இப்ப NAT கேட்வேவை எந்த ரவுட்டிங் டேபிள கான்ஃபிகர் பண்ணுவீங்க? பப்ளிக் ரவுட்டிங் டேபிள்யா இல்ல பிரைவேட் ரவுட்டிங் டேபிள்யா? Same in public, right? No. Public routing table. Are you sure? Are you sure? Yes. நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Where you will configure the NAT, in which routing table? Public routing table or private routing table? NAT gateway outbound sir. ஆமா, எந்த routing table கான்ஃபிகர் பண்ணுவீங்க? Public or private? சரி, நம்ம பிராக்டிகலா பார்த்தா புரியுதாப்பா? I will go here. இப்ப என்ன பண்றேன்? Go to your VPC. I have a NAT gateway, right? I have a NAT gateway. I can clicking on create NAT gateway. இதுல this is NAT gateway. And here I can select the subnet. நீங்க தான் சொன்னீங்க NAT gateway எங்க subnet பண்ணுவீங்க? Public subnetல. எங்க place பண்ணுவீங்க? Public subnetல. And see, there is a elastic IP, right? Elastic IP நான் கொஞ்ச நேரத்துல பேசுறேன், பட் இப்போதைக்கு டைரக்டா என்ன பண்ணுங்க? Allocate elastic IP-ன்றத மட்டும் கொடுங்க. Allocate elastic IP, அது முடிச்ச அப்புறமா create a NAT gateway. NAT gateway. So NAT gateway நான் create பண்ணிட்டேன். NAT gateway எங்க place பண்ணிருக்கேன்? Publicல place பண்ணிருக்கேன். NAT gateway எங்க பண்ணிருக்கேன்? Publicல place பண்ணிருக்கேன். Private subnetக்கு NAT gateway தான் என்ன பண்ண போகுது? Outbound traffic allow பண்ண போகுது. ஆமா தானே? இப்போ என்னுடைய private subnet நான் கான்ஃபிகர் பண்ணணுமா? அதனால நான் என்ன பண்றேன்? I will create one route table. I will create one route table which is called private route table, right? Private route icon table. Private route table. I will select the VPC and create the route table. We can go to the subnet association. In the இடத்துல, sorry, subnet association. I will edit the subnet association. எந்த subnet add பண்ணோம்? Private subnet. I will add the private subnet. Now you have a route, right? Can tell me இங்க நான் என்ன கான்ஃபிகர் பண்ணணும்? NAT gateway, right? Yes or no? அப்ப நீங்க எந்த subnet, எந்த routing table நீங்க NAT gateway கான்ஃபிகர் பண்றீங்க? Private-ஆ public-ஆ? Private. Okay, private, right? Yes or no? Yes, Public la already internet gateway configure பண்ணிட்டீங்களே. yes, yes. Yes or no? No? Yes, sir. I have to add the route. So same internet, I have to add NAT gateway. Clicking on this. Save this. Changes. Is it completed, right? Now can I check now? Go to the terminal. Can you check here? Is it pinging, right? It is pinging or not? Yes or no? So for NAT gateway use பண்ணி private subnet நம்மளால இன்டர்நெட் கொடுக்க முடியுதா இல்லையா? Outbound, exactly. It is not allowing the inbound traffic, only outbound traffic. So இதுதாங்க இன்டர்நெட் கேட்வேக்கும் NAT கேட்வேக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். நீங்க NAT கேட்வே எங்க கான்ஃபிகர் பண்ணணும்? பப்ளிக் சப்நெட்ல. NAT கேட்வேவை எந்த சப்நெட் ரவுட்டிங் டேபிள்ல கான்ஃபிகர் பண்ணணும்? பிரைவேட் சப்நெட் ரவுட்டிங் டேபிள்ல கான்ஃபிகர் பண்ணணும். நீங்க இதை மறக்கவே கூடாது. இன்டர்வியூல அடிக்கடி கேட்கிற கொஸ்டின் இது. விபிசில நிறைய கேள்வி கேட்பாங்கிறதுக்காக தான் 4வது கிளாஸ் நான் விபிசி எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கேன். மற்றதை கம்பேர் பண்ணும்போது. சப்போ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், இன்டர்நெட் கேட்வே நம்ம எங்க கான்ஃபிகர் பண்ணோம்? பப்ளிக் ரவுட்டிங் டேபிள்ல. NAT கேட்வே எங்க கான்ஃபிகர் பண்ணோம்? பிரைவேட் ரவுட்டிங் டேபிள். ஞாபகம் வச்சு. Am I clear? Guys, Yes. ஏதாவது கண்டினியூ பண்ணணுமா இல்ல ஏதாவது திருப்பியும் சொல்லணுமா? சொல்லுங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க, திருப்பி கூட சொல்லி தரேன். Any question till here? இந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து இது பப்ளிக் பிரைவேட்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. பப்ளிக் டு பிரைவேட் SSH கமெண்டா? இல்ல SSH கமெண்ட்ல இருக்கும். அது வந்து சேவ் பண்ணுவாங்க. கீப்பர். See, இப்ப easy to machine போறேன். Easy to machine. Right, let me stop it here. I am in the private, right? இப்ப நான் என்ன பண்றேன்? எக்ஸிட் பண்ணிடுறேன். எக்ஸிட். இப்ப நான் பப்ளிக் போயிட்டேன். எக்ஸிட் கொடுத்த உடனே பப்ளிக் போயிட்டேனா
இந்த இடத்துல எல்எஸ் கொடுத்தா இந்த ஃபைல் தானே இருக்கு, இந்த ஃபைலை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். rm vm1 remove rm remove write protected regular file ls ஒரு நிமிஷம் rm vm1 keeper dot pem remove. இப்ப அந்த ஃபைலே கிடையாது. நான் டைரக்டா போயிட்டு ssh space hyphen I keeper உடைய நேம் vm1 keeper dot pem ec2 hyphen user at the rate of private IP address. Private IP address என்ன 10.0.1.141 அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா கனெக்ட் ஆகாது. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஃபைலே கிடையாது. நான் இப்ப என்ன பண்ண, அந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன், vim ஸ்பேஸ் அந்த ஃபைலுடைய நேம் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுத்துக்க வேண்டியதுதான். vm1 keeper dot pemன்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணேன், என்கிட்ட ஆல்ரெடி அந்த ஃபைல் இருக்குல்ல, ஐ கிளிக் ஓப்பன் வித். ஸோ நான் என்ன பண்றேன், அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய சப்ளைம் எடிட்டரை பயன்படுத்தி. ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணுங்க, உங்க டெர்மினல்ல பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பேஸ்ட் பண்ண அப்புறமா சேவ் பண்றதுக்கு எஸ்கேப் :wq எக்ஸ்லமெண்ட் அவ்வளவுதான். இப்ப ட்ரை பண்ணுங்க அந்த கமாண்ட். பர்மிஷன் டினைட் அலோவ் பண்ணணும்ல. chmod 400 vm1 keeper dot pem. Now let's try. Now I can able to connect to my private machine. இப்ப இங்க இருந்து நான் பிங் பண்ணா I can able to ping it. The reason because already நான் என்ன கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கேன், NAT gateway கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டேன். புரியுமா எல்லாருக்கும்? ஃபைன் கைஸ், நான் நாளைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறேன். இன்னைக்கு எனக்கு இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கு. ஸோ என்ன டவுட் இருந்தா கேளுங்க. வில் see tomorrow. எனி டவுட், எனி கொஸ்டின் டில் இயர்? திருப்பி நான் என்ன சொல்லணுமா? ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருக்கு சொல்றதுக்கு ரெடி. இன்னொரு டாபிக் எடுத்தா ஒரு 45 மினிட்ஸ் ஆயிடும். அதனாலதான். எனி கொஸ்டின் டில் இயர்? அருண், கோகிலா, லிங்கேஷ், ஸ்ரேனி? No, sir. ஸோ விபிசில இதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க என்னது? நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்குங்களா? நாளைக்கு கிளாஸ் வச்சுக்கலாங்க. நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு மட்டும். ஓகே ஓகே சார். நாளைக்கு ஒரு நாள் கிளாஸ் நான் ஆல்ரெடி வெனஸ்டே லீவ் கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு கிளாஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே ரைட். இங்க பாருங்க, இன்னும் ஒரே ஒரு 2 டாபிக் தான் இருக்கு. டிரான்சிட் கேட்வே அண்ட் விபிசி பேரிங் பாயிண்ட். நாளைக்கு முடிஞ்சிச்சுன்னா விபிசி கம்ப்ளீட்டட். மண்டேல இருந்து நம்ம வேற டாபிக் எடுத்துக்கலாம். ரைட்டுங்களா? ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ, பை. Thank you.